Ну что, привет всем, кто забрел на мой канал, с вами, как всегда, я Fingolt, и продолжаем проходить Hogwarts Legacy, ребят. Да. Так, я там хотел вроде Поппи помочь. Ну ладно, привет. Так, ну там цепная почта я видел. И пламбы мне больше не досаждают. Полагаю, это ваша заслуга. Спасибо вам от меня и Рози. Мы уважаем. А мы уезжаем праздновать и медовый месяц. Только сперва скажем мистеру Хиллу, что поженились. Пожелайте мне удачи. О, все-таки решились, а. Молодцы. Молодцы. Да. Давайте там из этих кошмарить браконьеров. Знаете, вот сегодня у меня настроение как раз таки по активностям походить. Логово Пока, его же зачистить можно, по идее, а? А я бы зачистил. Сегодня прям это. Настроение боевое. Revelio. О, метлу можно достать. Пауки, пауки. Вот не люблю пауков, но все равно к ним иду. Кто я? Я сам не знаю, кто я. Кто ты, воин? Это... Они перемещаются. Quite the impressive fighter, aren't you? But now that's your match, I'm afraid. А, я думаю, что за заклинание летит? И Люма сам хотел победить. Засветить их до смерти. Уф. I should warn you, I won't make the same mistakes my colleagues have made. Confringo. Ну, я тебя спас, мужик. И в благородство играть не буду. Выполнишь пару заданий для меня. И посмотрим, как быстро у тебя башка от амнезии пройдет. Все, что ли? То есть, стоп, это место просто пауков покошмарить? Revelio. Я думал, тут... Ну, я спас мужика, не? А, нет, оно отметилось. А нет, не отметилось. Логово, в котором живут пауки. Спасибо, я как бы догадался. Так, мне, кстати, сказали интересную фишечку. Я хочу попробовать. Так, учитывая, что корм теперь точно у зверей есть, можно побаловаться с одним заклинанием. Levioso. Угу. А вдруг нет? Просто, ну а почему? Вот логово зачистил. Revelio. Причем хорошо зачистил же. Revelio. Ну ладно.
Походим по ночному лесу. Что со мной может случиться? The castle must have been quite stately in its time. Revelio. Ну да, я тут был, я помню. Почему я это не собрал? Shame I didn't have an audience for that one. Ну ладно, бывает. Упс. Ну, я случайно. Ну, если что, потом. Я честно сам не помню, когда это был момент. Боевая арена темных искусств. Стоит ли рискнуть? Давайте еще логово покупим. Мне интересно, их же можно, по идее, зачистить, я думаю. Давайте с вами по полной подеремся. Вот, большой пришел. Ой. Revelio. То есть это место просто типа покошмарить пауков, попугать их? Просто, ну, в итоге оно осталось. Без отметки. Ну и да ладно. Не сильно-то и хотелось. Наверное, чтобы испытание как раз убийства пауков пройти. Вот мне осталось сколько? 33 штуки. Значит, такой же, как у лагерей. Лагеря зачищаются. What do you have in store for me this time? Bombarda. Confringo. Что вы от меня хотите? Revelio. Descendo. Accio. Levioso. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Как его? Accio.
Levioso. Descendo. Что-то я не пойму. Так. Вращать лево, Q, в Е. Ну я ж нажимал вроде. Wingardium Leviosa. Levioso. Descendo. Wingardium Leviosa. Descendo. Это попробовать. Wingardium Leviosa. Flipendo. Flipendo. Wingardium Leviosa. Flipendo. Flipendo. Lumos. Revelio. Я что-то не пойму, что от меня. Flipendo. Revelio. Где-то еще? How did I А, ну класс. Ну хоть примерно понял, что Traces. делать. for him? I brought every traveling vendor that's passed through here. They never perhaps it's dinner I'm С нужной doing. стороны разворачивать их надо. Все, спать. And no one to share in my victory. Я его превратил в мешок денег. Вы этого не видели. Flipendo. Revelio. Вы этого не видели. Flipendo. Я справился. А что тут за пещера такая у нас? Подводная. Давайте проверим, что там. Revelio. Bombarda.
Revelio. Место, конечно, интересное. Я же куш в горшок превратил какой-то. И она исчезла. Так. Ну ладно. А, ну я там был, я там собрал. Почему подсвечивается? Почему не отмечается? Типа, ты молодец, ты там все сделал. Вот не чувствуешь завершенности. А для меня это важно. Ой, ребят, здрасте, простите, что разбудил, а? Confringo. Crusader. Stupid. Bombarder. Уф. Неплохо получилось. То, что у меня было огненное заклинание. I should investigate. Ай-яй-яй-яй-яй. Lumos. Не заметил эту злую штуку. Силки эти дьявольские. Прям много уровней еще, теперь еще и плыть. Надеюсь, тут что-то крутое будет. Ну, шарфик. Тоже неплохо, шарфик будет. Lumos. Тренируюсь перед этим прохождением Лары Крофт как раз. Расхититель гробниц. О, бабочки. А бабочки ведут к сокровищу. А когда мы отказывались от сокровищ? Зимой они, конечно, немножко вот не в тему выглядят, вообще такие яркие, прям летние, весенние. Куда ж вы меня приведете, а? Кто же там будет? Подставка для ног. Ну, спасибо. Всегда мечтал Revelio. о подставке для ног. Так, шарики. Мне как прямо это активности одна за одной попадаются.
Revelio. О, там какой-то заклятый враг. Элитный или как правильней. А вот это уже интереснее. Это мы любим. Это мы сейчас будем убивать. Точнее, заколдовывать. I know a Merlin trial when I see one. Revelio. Confringo. Revelio. Так. Раз. Два. Три. Где-то еще есть? These rocks have seen better. Confringo. Merlin himself. Ну, would только be три proud. надо было. Ну ладно. Не проблема вообще три. Так, а теперь операция аннигиляция. Revelio. Ой, врагов-то много. Revelio. Not the best place for an unaccompanied student. И не говори. Petrificus totalis. Специальный отряд когтевранов. Revelio. Petrificus totalis. Не-не-не-не-не. Помни ветер. How nice of you to stop. Я ж сказал ветер, а. Сдул тебя. Revelio. А где этот? Самый злодейский злодей. Я нихуя этого не услышал. Revelio. Как я им тут полы помыл. Ну не говори, что ты идешь сюда. Ладно, ты идешь сюда. Ты, как ты медленно идешь сюда? Petrificus totalis. Somewhat. Revelio. Где этот тогда? Типа внизу в этой пещере? Ну блин, ну ладно. Пойдем сюда. Perhaps я уже not the пришел. best place.
Stone walls do a prison make sometimes. Revelio. У нас там все нормально? Вроде да. Wizards will be defeated. Petrificus totalis. I know I heard something that time. Revelio. А, ну тут по миссии ж был. Поэтому босс остался цел. Petrificus totalis. Кто здесь, кто? Никого здесь нету. Да никого, это просто твои друзья, товарищи. Устали, с ног валятся. Надо им больше отдыхать. Petrificus totalis. Смысл тут патрулировать, когда вот вы просто и так у вас там сверху есть друзья. И что, кто-то по-тихому мог всех вырубить, а? Ты серьезно? Вот этот не парится. О, давай, давай, работай. Молодец. Ну, получается. Ты давай аккуратнее, аккуратнее, давай, давай. Petrificus totalis. Мне надо ело. Чуть Revelio. в огниво не попало. А, не, жаровня, жаровня это называется штука, я вспомнил. Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, Так, mind. давайте. Not like I'd fall out. Petrificus totalis. Что это было? Ничего этого не было. Они головами стукнулись. Резко. С разгоном. Эти тоже. Вы просто не заметили. One less human to... How nice of you to stop by. Confringo. Why drag this out longer than necessary? Stop it! Are you sure you're not a... Descendo. Кто еще? На! И ты на. Revelio. Я расстроюсь, если тут не будет босса. Где босса? Revelio. Ну вы серьезно? Revelio. Там я был, точно помню вообще эти места. Revelio. Где заклятые враги вот эти? Nothing over here. Да, здесь ничего нет, ты не поверишь. Petrificus totalis. You've one less follower, Ranrok. Revelio. Короче, я просто пришел погулять, я понял. Эх, печаль. Revelio. Там пройти просто по стелсу можно, помню, было, и все.
Ну и ладно, будет им урок. Не знаю, какой, но будет урок. Ладно, пойдем к квесту уже двигаться. То меня вот этот момент расстроил. Revelio. Просто я на карте не показываю, ну... Что-то типа скрытый враг, ну... Его там не было. Испытание Мерлина как раз. Можно миссию. А тут еще рядом есть что, портал. Лагерь бандитов, еще очаг древней магии, еще лагеря. План неплох. Реально, можно прям экшен делать вот такой с магией. Летишь на метле, высаживаешься, там используешь заклинание невидимости или зелье и фигачишь всех в стелсе. Revelio. Разработчики, слушайте, я вам тут целый жанр придумал. Магический стелс. Я бы в такое поиграл. А, ну эта пещера активировалась. Oh, here's a pleasant surprise. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. These Merlin trials Это won't было get the легко. best of me. Ну, лагеря потом, да. Что, пойдемте с кентаврами договариваться. I can do this. I can do this. They will want to help. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Они поймут, надеюсь. Once we tell them about the snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. Кентавры известны своей мудростью. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. They'll have to help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the snidgets, and I'm sure to all be fine. Что за лаги? What do you think you're doing here,
friends. Please! We were hoping to speak with you. Ah, I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Ой-ой. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. О, хоть один нормальный. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Им не холодно, мне интересно? Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means yet. Please help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Разве лунные камни редки? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. Ну, этому я доверяю, да. I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. Опять же, I'll let you следующего know what I этапа. find. Ой, ладно. Here's one of those tables Professor Shaw mentioned. Посмотрим на звезды пока. Дракон. Созвездие дракона. Так, ну вот испытание Мерлина. Там рядом какие-то враги. Я этому не рад. Irondale is not appropriately named. Они тоже. Everyone gets lucky now and then. Confringo! Places! Descendo! Reductor! Stop that! Potato! Reductor! Готовы. It's shameful what you've done to helpless beasts. Не надо мне мешать.
Revelio. Светлячков искать. Lumos. Ну, поищем светлячков. Revelio. Так, помним, что они не сильно далеко обычно. Ты ж любитель залезть куда-нибудь потом. Protego! Confringo! Revelio. That's just pitiful. Ragazzo. А, Lumos. все проще. Где еще камень? И вот он. В центре. Lumos. That's that. Settled. Не только что. Нет, не только сюжетные. Тут есть у нас что? Горе и месть. Натти. Не, я хочу подраться. Revelio. Десантировались. А теперь заработал. Probably not dislike beasts. We had a Neasel at our house. I wept when he died. When we're done here, I'm going to visit the hogshead. Or perhaps I'll just go now. Не успела подруга. Они куда Let's get this over with, shall we? приходили? I have things to do. Here isn't worth the time. No Что amount ж of вам всем spoils так is жить worth не that many хочется, а? spiders. Protego! Perhaps you ought to get your for that immigrant you stole. Incendio! I could do this. That goblin helm. Expulso! Plan to make quick work of you. Что, не нравится? Descendo! Explore the treadwells. Угу. Махаешь там своей палочкой. Домахался. Revelio. Глушение. Выпивка.
тут что у нас? This looks intriguing. О, Revelio. летающие жаровни. Confringo. Круто. Еще одна маска из психиатрической лечебницы. Нужно все уже здесь. Лягушечки. This place has seen better days. Revelio. Confringo. Один есть. Revelio. Ребят, ну я ж хитрец. Малыш-колдунец. Где еще одна? Я сейчас ее так достану. Ну блин. Угу. Захитрили, значит, да? Типа я не смогу туда полететь? Тут... Все я смогу. Вы не на того напали. If only Professor Fig could have seen that. Вот эти загадки с жабами, да-да-да, с перемещениями. Нет, спасибо, у меня есть метла. Вот это я считаю настоящий как-то враг. Смекалочка, ребят, смекалочка. Ты сейчас представляешь, сейчас бы искал бы нужную лягушку, чтобы она меня в нужное место телепортировала. Пока б я ее нашел. Сел на метлу, и все готово. Не зря мы как-то вранцы с крыльями. Как сказануло. Potato! Confringo! Abandoned long ago, no doubt. В каком тесте? Все, я знаю. Я вас проверял. Все, вообще спецотдел работает. Идем выйти из сумрака. Hello, Hamora. Да, Лохомора, вот самое время, блин. Какое Лохомора? Могли бы подыграть. Кто там еще смертники есть? Паук.
Ugh. Shame you're so Revelio. В следующий раз буду подсвечивать заранее. Такие сюрпризы мне не нужны. По фестика спасем. Хочешь ко мне домой? Ясно, он не хочет из клетки вылазить. Ну ладно. Могу бы пойти ко мне. Еще бабочки. Избавимся уже от всяких бандитов. И другой нечисти. Potato reduction. I heard. How? If it is. Reduction. Bombarda! Want me to? You will hypocrite thing. Что, не понравилось? No, you. Revelio. Кто там дерется? Надо пойти на выручку. Кентавры, я вам помог. Запомните это. Revelio. Да-да-да. Lumos. Revelio. Полка с оборудованием для кича. Тут как-то это жутковато. Revelio. Ладно, теперь пора заняться делом, я думаю. Сокровищница я не хочу, арену не хочу. Торговец, да вроде не надо. А с другой стороны надо. Ближайший мне тут, да, здесь где-то. Фоксфилд. Он должен, думаю, быть торговец. Все, вылез я из леса наконец-то. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio.
You've made Upper Hogsfield safer, and for that, I thank you. Да, всегда, пожалуйста. Люблю помогать. А как все это распознать? Надо, так что зайду в рычаг комнату свою. Все соберем. Как там наши зверюшки? Молодцы, всем хорошо. Что у нас тут на пляжу? О, маленький гиппогрифчик. Смотрите, какой цыпленочек. Все пришли на почесушки. Что я скажу? Нужно больше грифонов. Гиппогрифов. Что там нашел? Ну ладно. Как-то мои фестралы поживают.
Как же тут хорошо. Ой, ты маленький, а. И еще один мелкий. Продолжаем. Revelio. Так, стоп, а где выход? Вот он. Ну что, время перевоплощаться. $96. Сотня. Надо теперь улучшить все. Пера только не хватает. О, скорость заполнения. Неплохо. Шатрон от мандрагоры можем сделать. Ну что, Нате пойдем помогать. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Ah, I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it.
I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. Она должна тобой гордиться, да? If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Ты хочешь отомстить за его смерть? Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. Как это пережила твоя мама? What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way. But that does not mean that she likes it. Что бы сказал о нас твой отец? Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. Да уж. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. Revelio. You deserve all of the praise you have received. Я думал, мы сейчас куда-то пойдем, что-то натворим. Но нет. Эх, кажется, в нас стал пропадать и дух авантюризма. Дюх. Да уж. Revelio. Опа. А ну-ка. Aloha Mora.
Fingolt. Revelio. Так, что у нас дальше по расписанию? Еще сова есть. Все в школе только о тебе и говорят после того, как узнали, что мы с мистером Ботвинсом обязаны тебе спасением от пепламп. Мы уже много добились. Давай обсудим, что... Ну да, только что мы сделали. О, с возвращением. Ты молодец. Теперь отдыхать. Сколько тут еще мебели. Я тут не ставлю цель. Прям все найти, если честно. Я просто это делаю для себя. Карта мира что-то появилась. Что у нас тут карта мира? Я бы еще выполнил второстепенное что-нибудь. Только где это что-нибудь? Страничка кодекса, еще одна. Вот не отмечается как-то нормально, а? Просто что-то тут есть. Что задание есть, нету, отмечается как-то. Платформа для приземления еще где-то находится. Ну, пойдемте по сюжету дальше тогда. Зал картографии. Что я не вижу щитков второстепенных заданий. Может, где-то здесь есть, но эту локацию еще предстоит по-нормальному изучать, так что оставим ее пока в таком виде. Думаю. Стоп, Миш. Кабинет, ну, в зал картографии. Revelio.
Будем двигать сюжет. Welcome back. Да-да-да, я вернулся. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Класс, кабинет директора, причем злого директора. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Я тоже о Фиге подумал, что он мне поможет. Revelio. Развлекаемся, ребят? Ага. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrok clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrok. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Вот это будет интересно. Побывать в шкуре директора. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing.
I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Я профессор Блэк. Точнее, директор Блэк. Ха-ха-ха-ха. Будем творить бесчинство. Не знаю, когда я во воплощение хочу идти пешком. Professor, a moment of your time, please. Блин. Ты мне? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable... When I witnessed what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. У директора фурункулы и прыщи. What could the headmaster want? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Ага. О, с возвращением. Well, there's one for my diary. Волючи не колдовать нельзя. Бесчинство не устроишь. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Headmaster, here, what could he want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with, bubo tuber pus makes a fine, mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Палимся, палимся.
А ну-ка вас разогнать нельзя. Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Boobachuba pups. Moustache paste. Straight to Hogwarts and snap your wand in half myself! I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Вперед! Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Да, Блэка все любят, я заметил. What did we do to deserve him as a headmaster? Прям любимейший директор. I mean, out of my way, children. I hope it's not about anything I've been doing. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster. Да что с директором? С директором все так. Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Я не понял, какого черта... А, нет. Всех, никого нету. Наполняли чуть-чуть, а ну так неинтересно. Сейчас менялись бы там. Очки факультетом. Не хватает этого. Professor, a word, please. Ой-ой. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. А я по нему и не скучаю. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrok's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day.
A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Правда, как вы сделали директор? Ну, какой есть. Какие у них, а? Хорошо живем, да, ребят? Сколько еды, а? Не лопните. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant banners of Ravenclaw. I shall be taking no questions at this time. Or ever. Вот это по-нашему, поняли? В большом зале флаги как-то врано теперь висят. Ха-ха. Все, я доволен. Блин, все, дайте насладиться моментом. Наш факультет в топе. Хавали? Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. Я передумал. And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Какой лозунг у Блэков? В нем говорится про чистоту крови? Тест? Нет, тест упоминался, это тот, что был на позапрошлом стриме. Чистота крови навек. Ну вот, тут есть эксперты. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. Навеки вечные. Always pure. Obviously. And, of course, да, кстати, Блэк советует мне. Все логично. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. Да, прям вовремя. Ой-ой-ой. Зелье выветривается. Фу-фу. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Это профессор Блэк, все. Да, висят наши флаги, все. Кто хороший факультет? Мы хороший факультет. Я уже и не думал, что побываю в видите директор. Ну, хотя я догадался, что по квестам придет, но не таким образом. Это прям круто. Ну, Слизерин вернется, если бы я играл за Слизерин. Так что селяви. Вот все, собрались слизеринцы. И там рядом где-то ваш друг пуфендуется.
Я смотрю, я в меньшинстве. Кстати, а с Когтевраном кто дружит? Ну или они со всеми? Как вообще? Revelio. Доспехи для домового — это, конечно, милота на самом деле. А, значит, Когтевран тоже со Слизерином дружит. Ну ладно. Нейтралы, как звучит. Замок. А, ну да, 3-й уровень. О, 2-й уровень. Откройся. Ой, ну и не жалко. Кстати, я заметил, что у меня знакомых, друзей нету, кто Гриффиндор. Как это? Удивительно на самом деле. Гриффиндор же, ну. Гарри Поттер был про Гриффиндор, по сути. Тут нате. Что тут у нас? Ксюша за Когтевран, кстати, тоже. Как раз таки. Да, кстати, да. Профессор Гекат, после нашего разговора я обратился к знакомым гоблинам из Григенска. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе. Тем временем необходимо сохранить бдительность. С уважением, Эзоп Шарп. О, Влад, привет. Еще раз тебя с днем рождения. Все-таки 30 лет, прошу заметить. Совсем взрослый стал. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Давайте пароль говорить. Нет. Toujours pure. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. О, страничка. Портреты спящих. Не всем директорам и директрисам нравится заново переживать повседневные трудности, с которыми они постоянно сталкивались во время управления школой чародейства и волшебства. Некоторые предпочитают наслаждаться заслуженным сном, если предоставляется такая возможность. Ну и правильно, да? Отдыхайте. Revelio. А тут что у нас? Распределяющая шляпа. Распределяющая шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса, как средство, с помощью которого ученики определяются в один из 4 факультетов школы. Имея опыт в легименции, распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестируемого студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Revelio. Дамблдор отдыхает просто. Alohomora. Ворвался в кабинет директора, проник. Теперь
обворовываю немножко. Ну. Упс. Мастер по шифткам. Прям звание целое. Звучит неплохо. Ух. Классно у них тут местечко. Мне нравится. Туда с чайком, так или с чашечкой кофе выйти. Да, мне нравится. Да, 3-й уровень, конечно. Там уже по-любому что-то поинтересное было. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. А что там в книге? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Ну, хорошо. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Вот вам чаек. Ай, хорошо. Почему я не могу взаимодействовать с этим листиком? Чек. Средство для укрепления волос. Воск для усов. Помада для волос и бундимуна. Расческа жемчужной ручкой. Чесалка для спины с золотой ручкой. Доксицит. Уплачена лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет в министерство. Ничего себе. Счет министерства вообще офигел. Завыл, блин. Ой, ладно. That must be the pedestal. Ну что, погнали. Меня засосало в книгу. Ну, я, в принципе, в Хогвартсе. Что тут удивительного? Ничего. Это нормально. Why? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Блин, классно сделано. Swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Ну ясно, что за сказкой она вдохновлялась. Дары смерти, я понял. Мне нужна мантия, потом скажет, нужна палочка и камень, да? Блин, как же красиво сделано вот в этом фильтре, а вы посмотрите. Реально красиво, прям очень. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Смерть может принимать разные облики. Ух, как! Будем прятаться от смерти. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance.
coming, Neve. Не, ну стиль вообще красивый. I need to time this just right. И я стал скачал. I see. A staircase straight ahead. Не, красиво, красиво. И мы сейчас прячемся от смерти. Как раз младший, да? Он же мантию получил и просто одел ее и прятался от смерти. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Ну, да, смотри. Это что такое? Да ладно, ничего страшного. Ага, вас тут много, а я один. Смертоносная темная дворняга. Звучит, а? Best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ребят, тут нечего ловить. Отворачиваемся. Да, занимаемся своими делами, смотрим в стену. Там интересней. Гарантирую. Ой-ой. Nothing this way, but more danger. There must be a way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Closed tight. No way but forward, I suppose. Прорвемся. Давай, вали отсюда. Вали. Шел. Now's my chance. Я вижу, что это мой шанс. That's the way forward. Так. Что, я попал в нужное место, да? Таинственная мантия. Can this be? I think I'm invisible. Круто же, у меня есть мантия-невидимка. И что, мне обязательно теперь на картах ходить все равно, не? Ха-ха! They can't see me at all. I can get closer to them. Теперь вы меня не поймаете. У меня есть мантия. Что дальше, палочка или камень? Я думаю, палочка. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? You have outrun death thus far.
but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Я же сказал, палочка. И выглядит как положено. I've never felt such power. Ну я почему только эти заклинания, ну. Эти так эти. А ну сюда идите. Ничего себе, палочка. Мощная. Я хочу себе такую же. Мне нравится. Вот это урон. Next. Defendo. Descendo. Bombarda. Bombarda. Defendo. Бомба. Stupid one. Bombarda. Potato. Stupid. Defendo. Descendo. Bombarda. Ну что, пойдем дальше. Revelio. Лучше бы они дали мне спрятаться. Им бы было не так больно. Ой-ой. Большой пришел. Я ж телепортировался. Вот так лучше. Да что с тобой церемония, все? Что, не нравится?
Что ж ты будешь делать? На! А, я не могу использовать. Я понял. Да сколько вас тут еще? Все? Ну и правильно, хватит. Красиво. A simple stone. This must be for me. Да непростой камень. You're far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Я воскрешать кого-то иду. Oh, poor Neve. Gone so young. Let us always honor her memory. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Красиво все-таки здесь. Мне прям очень But нравится there is этот no уровень. light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Сердечки вижу. В Ютубе новую фишку добавили, я заметил. Remember that as you witness my memory. Это пока один из самых крутых уровней квестовых. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus.
Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've Она kept this power поехала. to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Это было Revelio. интересно. Профессор. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed, was Isadora inhaling painful emotions? She was. Да не, она поехавшая, это пугающе. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrok has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Опять время. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrok has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrok. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Опалил себе усы. Ну, конечно, интересно, становится интересно. Еще получается 5 сюжетных квестов минимум. Какой-нибудь там эпилог.
Талант надо новый. Зелье дальше придаю, ими не пользуюсь как-то. Даже не знаю. Ну, давайте все растения уже. Что там по совам? Профессор Уизли. Дик говорит, что поделился с вами своими мыслями о Фениксе. Какое-то время загляните к нему. У него есть идея, которая показалась мне стоящей. Феникс. Вот это интересно. Кто еще? Себастьян. Я некрасиво повел себя по отношению к твоему приятелю Гоблину. Прошу прощения. Надеюсь, мы сможем закончить триптих. Приходи на южное побережье. Поищем последнюю часть холста. Это интересно, это интересно. Где-то я все оставил на завтра. Так, не то. Где задание? Не вижу задания. А в Хогсмите что от меня хотят? Уникальный единорог. Единорог. Единорожичек. Ну, на побережье это вот почему говорит, скорее всего. Что, сходить единорога посмотреть и заканчивать? В принципе, уже план. Хотя, наверное, я поддохнул бы и завтра со свежими силами. Дилемма. Надо подумать. Столько всего, конечно, хочется. Сделаю какую-нибудь активность дополнительную, в принципе. Что у нас пещеры с сокровищами меня не интересуют, арены тоже. Что у нас есть тогда? В таком случае... у нас есть очаг древней магии. А логово паука меня не интересует. Очаг древней магии и какое-нибудь испытание Мерлина. И можно на боковую. What are you up to now? It's like a place right out of a story. Revelio. Заодно продам лишнее сейчас. Прекрасно же. Welcome, welcome. Do have a look around. Hello again, Mr. Thistlewood. Oh, it's you again. My favorite Hogwarts student. Never attended Hogwarts myself. In fact, I've never been more than a stone's throw from our humble hamlet. Now, how may I be of service? What do you have for sale? Now, how can I help?
Ну, зачем инвентарь забивать, да? Thank you. I hope to see you again soon. Revelio. Там 2 логова паука. О, жмыры. Levioso. Кись, 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 кись. Как это я без котиков иду? Вы чё? Everything's all right now. Now, I'm only trying to help. Отлично. Settle yourself. Где еще один? You know harm. Кись, 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 иди сюда. Все, я доволен. У меня есть котики. Revelio. Что это тут у нас? А что это тут у нас? Accio. Repulsor. Accio. Oh, here's a sad place. Наверное, какой-то квест вообще. Ну, по-любому. Пауки. Та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та. Мерзость ты какая мерзкая. Надеюсь, понравилось. Bombarda. Confringo. Вот такими быть. Bombarda. Ой, лиса-то, смотрите, из-под стежка меня бить. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. You've hurt many of my friends, and now you'll pay. Чё? Bombarda. Ну я тебя типа спас. Да-да, вали отсюда. Confringo. А, ну тут я должен был сражаться с пауками, чтобы достать их, да? Revelio.
Confringo. Они забрали у меня возможность сделать это на метле. Ну ладно. Сделаем это как и обычные люди. И вообще, я волшебник. Почему я сам левитировать не могу? Revelio. Descendo. Repulsor. Accio. What went on here, I wonder? Flipendo. Wingardium Leviosa. Levioso. Descendo. Accio. Тут чего-то не хватает, или свет должен быть в специальном положении. Repulsor. Accio. Индикатор увеличил, тоже хорошо. А ну-ка, мне интересно все-таки, если я подожду до утра. Как-то тут темно. Рассвет. This castle's hiding all sorts of secrets. Reparo. Lumos. Солнышко сначала нужно. Reparo. Accio. Repulsor. Bombarda. Confringo. Descendo. Repulsor. Непонятно. Accio. Repulsor. Descendo. Confringo. Glacis. Bombarda. Levioso. Ну и ладно. Revelio. Я чувствую, что что-то упускаю. Ну да ладно. Ну и вот испытание Мерлина есть.
Revelio. О, даже есть ближе испытание Мерлина. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Merlin himself will be Успел. proud. Revelio. Revelio. Вас мне не хватало. Revelio. И где еще? Not so tricky after all, Merlin. I should investigate. Revelio. Accio. Revelio. Посмотрим, что у нас здесь скрыто. Ого. Revelio. Confringo. Wingardium Leviosa. Lumos. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Мариновый цилиндр. Ну, и на том спасибо.
И спасибо на этом. Что, думаю, возвращаться в комнату и заканчивать. Это был насыщенный денек. Да, это я тоже хочу сделать. Я ж почему в ручей комнату пошел? Что котики? Как это? Я и котиков не сделаю. Котиков пустим на светлое место. Виды. Один. И один нюхлер. Не, два нюхлера. Так, лягушек можно на море будет, да, сопроводить? А вот котики — это наше все. Ох, какие симпатяги. Ой, это сумка. Что же кнопки? Все. Иди сюда. Какой жмыр. Мурчит мне. Ой, все любят почесушки. А вы кушаете, правильно. Кушать тоже надо. Зря вам кормушку ставил. Перышки. Да красивые. Котиков поразводить, что ли? Ой, какие, Вот я вам игрушку, которую любят, или кто там? Да не, давайте по классике пойдем. Хо-хо! Веселись! Все, пошел ты бедык у них. Мне кажется, им нравится их новый дом. Так, лягушек на пляж высадить, может, смогу. Там же у меня сейчас должен быть маленький еще один гиппогрифчик. Ой, красота. Идиллия просто. Крыла, да? Малыш.
Я всех почешу. И еще один малец. А тут тоже все виды. Я думаю, только пусть лучше остается. У фесралов там, в принципе, болотисто немножко, да? Куда их можно отправить? Лягушек. Держите. Мячик. Все. Веселись, народ. Вы там тоже покушайте. Вот, сюда и лягушек высадим. Все. Идеально. И вам игрушку достану. Развлекайтесь. Все. Мы там, наверное, будем заканчивать. Еще сова. Почему они их не зачитывают? Читали же. Себастьяна еще одна. Реликвия — это ключ к спасению Анны. Я точно знаю. Встретимся на окраине Белкрофта, Себастьян. Куда же я тебя денусь? Встретимся, так встретимся. Вот завтра чего я начал бы. Хотя Феникс тоже интересный. Ну, решим, что будет настроение больше. Что да, ребят, будем заканчивать. Спасибо вам за компанию, за ваши лайки, просмотры, комментарии, подписки, за то, что вы приходите, да, большое спасибо. И это приятно, и это радостно. Ну а с вами был, как всегда, Fingolt, Hogwarts Legacy. Всем удачи и пока. Ой-ой-ой.